So hello students. So today I am here to actually present a video to explain and to also have a discussion regarding one of the questions from the recently released model question paper from the Karnataka School Examination and Assessment Board. So ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 3 ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ 5th and 6th ಮೇನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 6th ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ are represented in the form of Punnett square. So Punnett square display agide illi, so related to the dihybrid cross or inheritance of two genes. So adhe riti there is questions. So answer the following questions with respect to the results of a dihybrid cross. So around 10 questions are given. So each question carries half a mark. So it's a 5-mark question. So part D alli, that is 6th main, it is related to the concept or the criteria of the question paper, that is HOTS questions alli. So higher order thinking skill alli they have considered this particular concept and ee tara ಒಂದು set of questions na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the question bandu it is simple. So each answer, it is just a number which has to be actually mentioned. So let us actually have a complete discussion on the same. So before that, now let us actually look at the blueprint. So prati varsha ಒಂದು model question paper na release ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, but ಈ ವರ್ಷ 3 model question paper na release ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And also there are 3 different blueprints related to the concept, I mean the syllabus. So let us actually see the blueprint. So ಇದು actually model question paper 3 ಇರುವಂತ blueprint. So ಇದರಲ್ಲಿ if you look at the chapters, ಅದು genetics ಅಲ್ಲಿ principles of inheritance and molecular basis of inheritance. So in every blueprint, the weightage of the marks allotted for only 2 chapters, 13 marks are allotted. So 13 each chapter ಗೆ weightage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So highest number of weightage is given to these 2 chapters in second unit. So model question paper 1 again illu kuda ಅಷ್ಟೇ weightage ಇದೆ. So there are no changes in this. And coming to this particular blueprint, that is second model question paper blueprint ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ the number of weightage of the marks allotment ಎರಡು chapters ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 13 and 13. So total ಆಗಿ 26 marks ಎರಡು chapter ಇಂದ the overall syllabus model question paper ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಈಗಾಗಲೇ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಬಯೋ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 1. ಸೊ let us actually discuss the answers to this particular concept. Okay, so now in this slide let us actually see the answer. So the biopassionate group, the answer key released, these are the answer keys that are released from the biopassionate group, so from their web link. So let us actually see the answers and the numbers. So first question,
Number of parental types progeny, it is given as 2, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ F1 ಜನರೇಷನ್ and then followed by the F2 Punnett square result and the phenotype ratio numbers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 9:3:3:1 ratio, so which you already know. So parental types progeny ಅಂತ ಬಂದು, so it is given as 2, but ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, parental types phenotype ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so parent ಪ್ರಕಾರ there are actually 9 yellow round seed plants traits visibility ಇದೆ, plus 1 that is actually from the parental type, that is wrinkled green color. So ಇವಾಗ parental types ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ the characters. So it is shown as 2. Then number of recombinant progeny, so it is given as 2. So here it is the combination, you can see YYRR. So these two we actually have in the F2 result, and one more is the combination that is green round. So illi when we consider these two combinations, recombinant anta bandaga ondana matra consider madidare illi, but the other number is actually left out. So if we consider the total number from this F2 result Punnett square inda adra 1 2 3 4, so it should be 4 recombinant anta heli, but illi 2 matra kottidare because the allele, the genotype combination allele combination same irodrinda ondana matra consider madidare, so it is shown as 2. The next number of homozygous recessive progeny, it is shown as 1. So obviously from the Punnett square it is only 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And homozygous dominant progeny, so in the first row ಅಲ್ಲಿ first block ಅಲ್ಲಿ we actually have the combination, so it is given as 1. And then number of homozygous progeny for both the traits, homozygous progeny ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So diagonally if we look into this particular Punnett square illi, so dominant trait ಇದೆ, and then for one trait it is recessive, that is for color green, amele round, then again here yellow, and then wrinkled, then again here green and wrinkled. So diagonally all these 4 combinations are actually taken, so it is actually 4. The number of heterozygous progeny for both the traits ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 1 ಅಂತ ಬಯೋಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ Punnett square ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಇದೆ ನಂಬರ್, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಲೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಲೈಕ್ 1 or 4. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸೊ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 4 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. So there is little bit ambiguity in the question that is actually being given. Next followed by number of pure line progeny. So illi kuda homozygous yavdella traits ide adanna matra consider madidare. So diagonally what we actually have here, so adanna consider madidare. So it is actually shown as 4, followed by number of homozygous progeny for single trait. So single trait anta heli maybe like we have to consider just ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅದನ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ YYRR, ಸ್ಮಾಲ್ yy ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ RR, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ YY ಸ್ಮಾಲ್ RR, ಸ್ಮಾಲ್ yy ಸ್ಮಾಲ್ RR. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ progeny ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು from the Punnett square, again if we actually look into the traits, so illi ಒಂದು particular character ಅಂದ್ರೆ single trait for heterozygous ಒಂದು particular trait ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
that is yellow coloration ಗೆ ಇಲ್ಲಿ heterozygous combination ಇದೆ, but the next character round shape ಗೆ ಇಲ್ಲಿ homozygous ಇದೆ. So ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ homozygous ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ heterozygous combination. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ heterozygous combination ಇದೆ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 4 followed by the number of recessive progeny for single trait ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So again ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು again it is actually shown with respect to these genotype combination. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು actually ನೋಡಬಹುದು. So green round single recessive progeny ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and then followed by green round heterozygous combination ಒಂದು. So since it is actually 2 here but ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and then again yellow and wrinkled. So yellow wrinkled ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ combination, so it's just one single, but ಇದನ್ನ ಬಂದು ಎರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, but they have actually considered only one. So again the number ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೂಡ ಇದು changes ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ just this combination is just one, and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we actually have 2, 1 and 2. So 1 2 3 followed by 4 and 5 and 6. So 6 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, or otherwise here biopassionate ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ it is shown as 4. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is not according to or the consideration of genotype ratio ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So these are the answers that are actually being given from the biopassionate, the key answers that is being released. So maybe in the upcoming days they may actually release certain similar questions which is related to higher order thinking skill. So as of now we can consider these answers, and also they have also given the genotype combination. So ಇಲ್ಲಿ genotype ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, but only the number ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So number na matra actually mention ಮಾಡಬೇಕು. So as per now, so ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ it is not a justification that ಈ answer complete ಆಗಿ correct ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು, but either of the answers can be or could be correct ಅಂತ I am just giving you a brief understanding about the concept related to the question of principles of inheritance, that is related to dihybrid cross or inheritance of two genes. Okay students, thank you and wish you all the best for your examinations. Prepare well from NCERT textbook. So weightage of the marks genetics ಗೆ ತುಂಬಾ importance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So focus on those chapters and refer to the NCERT textbook. Thank you.